Imagina por un segundo que recibes un mensaje de texto a las de la mañana. La mayoría de los hombres loli responde algo simple, y se vuelve dormir sin darse cuenta de que acaban de perder la oportunidad más clara que una mujer puede enviar. Hola, soy Alicia y hoy voy a mostrar el caso real de Marcos, un chico que vino a mí completamente confundido porque una amiga suya le había enviado un mensaje en la madrugada, y él no tenía idea de que significaba realmente. Cuando le mostré el análisis completo, quedó en shock. Te voy a revelar exactamente que dice ese mensaje, porque lo envía esta hora específica, y que significaba cada palabra. Creo cuando te digo que después de este video nunca más vas a ver los mensajes nocturnos de la misma manera. Quedad hasta el final porque voy a revelarte la respuesta exacta que Marcos debía haber enviado y que hubiera cambiado todo. Antes de continuar, si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada martes, Jews y sábado subo videos nuevos donde analizo situaciones reales de psicología femenina. El botón está justo aquí abajo. 2 segundos de tiempo. Hazlo ahora para no perder ningún video. Perfecto, continuamos. Entonces déjame ponerte en contexto. Marcos es un chico de 28 años, trabaja en marketing, tiene su vida bastante ordenada. Conoció a Laura en el gimnasio hace unos 6 meses. Empezaron a hablar, se hicieron amigos, entrenaban juntos de vez en cuando. Sigue Marcos, solo eran amigos. Ella nunca le había dado señales claras o eso pensaba él. Hasta que en martes a las 17 de la mañana recibió ese mensaje. Voy a leerlo textualmente como Laura lo escribía. Dice así Marquitos, no puedo dormir. Acabo de ver una película que me hizo pensar en esa conversación que tuvimos sobre los finales felices. ¿Tal crees que existen de verdad o solo pasa en las películas? A veces siento que eres la única persona con la que puedo hablar de estas cosas. En fin, perdón por escribir tan tarde así que mañana madrugas. Cuando Marcos me mostró ese mensaje me preguntó, Alicia, ella solo quería conversar, ¿verdad? Es una buena amiga y estaba aburrida sin poder dormir. Yo lo miro y le dije Marcos, este mensaje es una de las señales más obvias que una mujer puede enviar sin decir directamente que está interesada. Déjame explicar por qué. Lo primero que tienes que entender es la hora. Las 17 de la mañana no es casualidad. Cuando una mujer te escribe en la madrugada hay solo dos posibles razones. Razón número 1. Es una emergencia real y necesita ayuda urgente. Razón número 2. Está con amigas tomando algo y te escribe por impulso del momento. O razón número 3. Y esta es la más importante, está sola en su cama pensando en ti. No puede dormir porque su mente está ocupada contigo. Ha intentado distraerse. Quizás vio una película o una serie, pero todo la hace pensar en ti. Y finalmente se rinde y te escribe. Ahora analizamos el contenido del mensaje palabra por cada detalle importa. Lo primero que dice es Marquitos. Nota el diminutivo. Laura pudo haber escrito simplemente Marcos, pero eligió usar Marquitos. Este es un término cariñoso, íntimo. Las mujeres no usamos diminutivos con hombres que nos son indiferentes. Lo usamos con personas que nos generan ternura, afecto, atracción. Es una forma de crear intimidad a través del lenguaje. Luego dice no puedo dormir. Aquí está siendo vulnerable contigo. Te está dejando saber que está despierta, sola, en su cama. Esto es extremadamente importante. Cuando una mujer te dice que no puede dormir y te escribe, está creando una imagen mental. Creo que piensas en ella en ese momento, en ese estado vulnerable, probablemente en pijama, en su espacio más íntimo. No es información casual que comparte, es intentional. Después menciona acabo de ver una película que me hizo pensar en esa conversación que tuvimos. Esto es brillante desde el punto de vista de la comunicación femenina. Está estableciendo una conexión entre algo que experimentó sola y algo que compartieron juntos. Está diciendo que cuando está sola, piensa en las conversaciones que tienen. Piensa en ti. Además, eligió mencionar específicamente una conversación sobre finales felices y relations. No hablo del gimnasio. No hablo del trabajo. No hablo de algo neutral. Hablo de algo emocional y romántico. Luego viene la pregunta tal crees que existen de verdad o solo pasa en las películas? Esta pregunta es una invitación. Te está pidiendo que entres en una conversación profunda, emocional,
hasta la mañana. Una conversación sobre amor, sobre relations, sobre posibilidades románticas. Ninguna mujer hace una pregunta así en hombre que solo la interesa como amigo. Las preguntas sobre amor, y finales felices en la madrugada son preguntas cargadas de intención. Y aquí viene la parte más reveladora del mensaje. Dice veces siento que eres la única persona con la que puedo hablar de estas cosas. Marcos, cuando le leí esta frase específica, pensé que solo significaba que eran buenos amigos. Le dije, no, Marcos, esto es mucho más que eso. Cuando una mujer te dice que eres la única persona con quien puede hablar de ciertos temas, te está diciendo que te considera especial. Te está separando de todos los demás hombres en su vida. Te está poniendo en una categoría única. Y más importante aún, te está diciendo que existe una conexión emocional profunda que no tiene con otros. Fija también en la frase veces siento. Está compartiendo un sentimiento. Está siendo emocionalmente vulnerable. Las mujeres no compartimos nuestros sentimientos profundos con hombres que nos son indiferentes. Lo hacemos con hombres en los que estamos interesados, con los que queremos crear o profundizar una conexión. Y finalmente termina con perdón por escribir tan tarde, así que mañana madrugas. Es fascinante. Primero, se disculpa. Lo que lo crea una dinámica donde puedes tranquilizarla y decirle que no hay problema. Segundo, menciona que sé que madrugas. Lo que lo demuestra que está prestando atención a tu vida, a tu rutina, a tus horarios. Con estos detalles sobre ti, le importas lo suficiente como para recordar estos detalles. Entonces te pregunto, después de este análisis, ¿te parece que mensajes de una mujer que solo quiere amistad? La respuesta es no. Es un mensaje de una mujer que está interesada, que está probando el terreno, que está viendo cómo respondes. Es una invitación disfrazada de conversación casual. Ahora te voy a explicar por qué Marcos no reconoció estas señales. La mayoría de los hombres, probablemente el 90%, no entienden la comunicación femenina indirecta. Los hombres tienden a comunicarse de forma directa y literal. Si un hombre quiere saber algo, pregunta directamente. Si quiere decir algo, lo dice claramente. Pero las mujeres no funcionamos así, especialmente en temas de atracción y romance. Nosotros enviamos señales, creamos contexto, probamos el terreno. Esperamos que el hombre tenga la inteligencia emocional para leer entre líneas. Y aquí está la parte triste. Marcos respondió al mensaje de Laura a las 9 de la mañana del día siguiente. Su respuesta fue: yo también veo películas cuando no puedo dormir, sí. Creo que los finales felices existen pero hay que trabajar por ellos. No te preocupes por la hora. Yo también me develo a veces. Que tengas buen día. Cuando me mostró su respuesta casi me duele. Físicamente. Le pregunto, Marcos, de todo el mensaje de Laura, de toda la vulnerabilidad que compartió contigo, de toda la invitación a conectar emocionalmente, tu respuesta fue hablar de películas, y desear el buen día. Marcos me mira confundido y dijo, pero responde su pregunta sobre los finales felices. Le dije que se crió en ellos. Le dije que trabajemos. ¿Qué más debía decir? Y aquí está el problema. Marcos respondió las palabras, pero ignoró completamente el subtexto, la intención real, la invitación emocional. Su respuesta fue genérica, amistosa, segura. No creó ninguna tensión sexual. No profundizó la conexión emocional. No aprovechó la ventana de oportunidad que Laura había abierto. Dejando de ser lo que sucedía después. Laura le respondió con un simple gracias igualmente. Con un emoji sonriente, y nunca más volvió a enviar la mensaje así. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Laura, ella se arriesga, fue vulnerable, envía señales claras dentro de su marco de comunicación, y Marcos no respondió de la forma que ella esperaba. Entonces Laura asumía que Marcos no estaba interesado o que no era emocionalmente inteligente para entender sus señales. Cualquiera de las dos opciones la lleva a perder el interés. Esto me lleva a un punto crucial que necesito que entiendas. Las mujeres no vamos a escribir directamente me gustas o estoy interesada en ti. No es como funcionamos. Nosotros creamos oportunidades, enviamos invitaciones suitales, probamos de reacción. Si tal no reconoces estas invitaciones o si respondes de forma demasiado amistosa o genérica, nosotros asumimos que no hay interés mutuo y nos retiramos. No vamos a insistir.
No vamos a ser más obvias. Simplemente seguimos adelante. Ahora quiero hablarde sobre algo que muchos hombres no entienden. El concepto del timing en la comunicación femenina. Laura no envía es mensaje las de la mañana por accident. No fue porque estaba aburrida. No fue porque no tenía nada mejor que hacer. Fue porque es el momento del día don las defensas emocionales están más bajas. Es cuando somos más honestas con nosotras mismas sobre lo que sentimos. Es cuando la soledad de la noche amplifica nuestros sentimientos. Es cuando nos atrevimos a hacer cosas que probablemente no haríamos a las 3 de la tarde. Un mensaje las de la mañana es un mensaje del corazón, no de la cabeza. Es impulsivo, emotional, vulnerable. Why cuando una mujer se permite ser así de vulnerable contigo? Está esperando que tal respondas con la misma vulnerabilidad, con la misma profundidad emocional. Entonces, ¿qué debía haber respondido Marcos? De dar la respuesta ideal. Algo así, Laura, me encanta que pienses en mí cuando no puedes dormir. Esta conversación también me quedo dando vueltas. ¿Sabes qué? Yo sí creo en los finales felices, pero creo que los mayores empiezan de formas inesperadas, como mensajes a las de la mañana. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo pensar específicamente en eso ahora? Esta respuesta hace varias cosas importantes. Primero, valida su vulnerabilidad. Le dice que aprecias que te escribirá. Segundo, crea reciprocidad emocional. Le dices que tal también pensaste en esta conversación. Tercero, introduce tensión romántica. La frase sobre los finales felices que empiezan de formas inesperadas es una alusión directa a lo que está pasando entre ustedes en ese momento. Cuarto, invita a profundizar. La pregunta es específicamente que la hizo pensar en eso. Lo que la invita a abrirse más, a ser más vulnerable, a revelar más sobre lo que realmente estás sintiendo. Una respuesta así mantiene la conversación en el nivel emocional donde ella la inició. No la reduce a algo casual o superficial. Reconoce el momento especial que están compartiendo. Crea la posibilidad de que la conversación se profundice más. Ahora quiero compartir contigo algo adicional sobre este tipo de mensajes nocturnos. No es solo sobre el contenido. Es sobre toda la dinámica. Cuando una mujer te escribe las de la mañana, está creando un momento íntimo compartido. Están los dos despiertos cuando el resto del mundo duerme. Eso crea una sensación de complicidad, de secreto, de algo especial entre ustedes dos. Es como si existiera un mundo aparte solo para ustedes en ese momento. Y esto es algo que los hombres necesitan entender. Las mujeres creamos estos momentos intencionalmente. No es casualidad. Es estrategia emocional inconsciente. Cuando no puedo dormir y estoy pensando en un hombre que me atrae, mi cerebro busca una excusa para contactarlo. Encuentra algo, una película, una canción, un recuerdo, cualquier cosa que me permita iniciar una conversación sin ser demasiado obvia. El era de Marcos. Y de la mayoría de los hombres. Es tratar estos mensajes como simples intercambios de información. Pero no lo son. Son invitations emocionales. Son pruebas. Son oportunidades. Y cuando no las reconoces o no respondes apropiadamente, la mujer simplemente cierra esa puerta y probablemente no la vuelva a abrir. Déjame preguntar algo. ¿Alguna vez has recibido un mensaje similar? Un mensaje nocturno de una mujer que pensabas que era solo tu amiga? Un mensaje que parecía casual pero que tenía cierta intensidad emocional? Si es así, ahora entiendes lo que realmente estaba pasando. Y si no respondes apropiadamente, ahora sabes por qué las cosas nunca avanzarán más allá de la amistad. La verdad es que la mayoría de las veces que un hombre está en la friendzone, no es porque la mujer no está interesada. Es porque el hombre no reconoció las señales que ella envía. Es porque respondió de forma demasiado amistosa, demasiado segura, demasiado genérica. Y eventualmente la mujer se cansó de enviar señales que nunca fueron reconocidas. Ahora hablemos sobre qué hacer si alguna vez recibes un mensaje así. Lo primero es reconocer que es especial. No trates un mensaje las de la mañana como tratarías un mensaje las de la tarde. El contexto importa. El timing importa. Lo segundo es responder relativamente rápido si estás despierto. No esperes hasta la mañana siguiente. Si estás despierto cuando llega el mensaje y esperas horas para responder, estás matando la magia del momento.
Estás ignorando la vulnerabilidad que ella mostró al escribir en ese momento específico. Lo tercero es igualar su nivel de apertura emocional. Si ella está siendo vulnerable, tal también es vulnerable. Si ella está compartiendo sentimientos, tal también comparte. No respondes con datos, con hechos, con información superficial. Respond con emoción, con profundidad, con autenticidad. Lo cuarto es crear tensión. No seas demasiado amigable. Introduce elementos de flirteo, de romance, de posibilidad. Haz que ella sienta que esta conversación está en un nivel diferente al de una amistad normal. Y lo quinto, y esto es crucial, no cierres la conversación rápidamente. Cuando una mujer te escribe la hasta de la mañana, querer conversar. No quer dos mensajes de ida y vuelta y luego silencio. Quer una conversación real, profunda, que dure. Ese es el punto. Está creando una oportunidad para conectar contigo de forma íntima. No desperdicies esta oportunidad. Ahora te llamo de ser que pasó finalmente con Marcos y Laura. Después de que le explique todo esto, Marcos estaba devastado. Se dio cuenta de que Laura había estado interesada y que él había perdido la oportunidad por no reconocer las señales. La pregunta estaba interesado en ella y me dijo que sí. Entonces trabajamos en una estrategia para recuperar la situación. No voy a mentir, cuando pierdes una oportunidad así, es difícil recuperarla. Pero no imposible. Marcos tuvo que ser paciente. Tuvo que crear nuevas oportunidades para conectar emocionalmente. Tuvo que mostrar que había evolucionado en su inteligencia emocional. Le tomó algunas semanas, pero eventualmente Laura le dio otra oportunidad. Esta vez Marcos no la desperdicia. La lección más importante aquí es esta. Presta atención a los mensajes nocturnos. Presta atención al timing. Presta atención al tono emocional. Cuando una mujer te escribe en la madrugada no es casualidad. Está creando un momento especial contigo. Reconócelo, valoralo, aprovechalo. Y recuerda, las mujeres no vamos a ser completamente obvias. No vamos a decir directamente que nos gustas. Vamos a enviar señales, invitations, oportunidades. Tu trabajo es reconocerlas y actuar apropiadamente. Si no lo haces, eventualmente dejamos de enviarlas y asumimos que no hay interés o que simplemente no eres el hombre que pensamos que eres. Ahora dime una cosa. Después de este análisis, ¿alguna vez has perdido una oportunidad similar? ¿Alguna vez has recibido un mensaje nocturno y solo ahora te das cuenta de lo que realmente significaba? Coméntame aquí abajo. Me encantaría leer tus experiencias. Y si este video te ayuda a entender mejor la comunicación femenina, suscríbete ahora. Subo videos cada martes. Juice y sábado analizando situaciones reales de psicología femenina. No te pierdas el próximo porque voy a revelar las tres frases que una mujer dice cuando está perdiendo interés y cómo revertir la situación antes de que sea demasiado tarde. El botón está justo aquí abajo. Dale también like a este video si te gusta y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande.